Hello, this is Swatika from Shiksha by Swatika. Polity subject is a very important subject. Indian polity. Indian polity வந்து group 1, group 2, group 2A, group 4 examsல very important. Minimum 18, maximum 20 questions வந்து we can expect. 18 or 20 questions வந்து we can expect in the preliminary examination. So group 1 examination is on June 3rd. 2021 so அதுக்கும் ரொம்ப important. Next வரப்போற group 2 group 4 எல்லா examinationsக்குமே polity is a very important subject. So இன்னைக்கு in this video we will deal with Indian polity. Indian polity ஓட syllabus group 1 and group 2 புது syllabus படி the fourth subdivision, I'm sorry, the last subdivision, not the fourth subdivision. The last subdivision talks about corruption and anti-corruption measures. Corruption, anti-corruption measures, Lokpal and Lokayukta. So last subdivision of the syllabus. That talks about corruption, anti-corruption measures, Lokpal and Lokayukta. So in this video, we will deal this concept. We'll start from what is corruption. What is corruption? Corruption is anything in favor or monetary terms. If you are getting either favor or monetary terms, so if you are bribed, அதுதான் corruption சொல்றோம். So India is a vast country, நிறைய government officials, a lot of wings of government இருக்கு. So இந்த governmentல இந்த corruption இருக்கக்கூடாது. Governmentனா government officialsக்குள்ள. So இதுக்காக இந்தியாவில் இருக்கிற anti-corruption measures. This is the first topic in the last subdivision. So in the anti-corruption measures அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது first we will deal Lokpal and Lokayukta. So இது இந்த நேம் வந்து நம்ம கேட்டுட்டே தான் இருப்போம், பட் இது எக்ஸாக்டா என்ன, வாட் இஸ் லோக்பால், வாட் இஸ் லோகாயுக்தா, அது நமக்கு தெரியறதில்ல. ஸோ வி வில் டீல் வாட் இஸ் லோக்பால் அண்ட் வாட் இஸ் லோகாயுக்தா. ஸோ இந்த லோக்பால் அண்ட் லோகாயுக்தா எதுக்கு அப்படின்னா, சிட்டிசன் அவதான் பேக் போன் ஆஃப் த கண்ட்ரி இல்லைங்களா. ஸோ சிட்டிசனோட கிரீவன்சஸ், சிட்டிசனோட ப்ராப்ளம்ஸுக்கான ஒரு ரெட்ரெசல் மெக்கானிசம் தான் இந்த லோக்பால் அண்ட் லோகாயுக்தா. சிட்டிசன்ஸோட பிரச்சனை எல்லாம் கூட தீக்கணுமா அப்படின்னா, ஒரு டெமோக்ரஸியோட சக்சஸ், த சக்சஸ் ஆஃப் த டெமோக்ரஸி அண்ட் சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம். ஒரு கண்ட்ரி டெமோக்ராட்டிக்காவும் இருக்கணும், சோஷியோ எக்கனாமிக் வைஸ்ல டெவலப்டாவும் இருக்கணும். ஸோ இது ரெண்டும் ஆகுறதுக்கு சிட்டிசன்ஸோட சிட்டிசன்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம்ஸே இல்லாம இருக்கணும், ஆர் சிட்டிசன்ஸோட ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான ரெட்ரெசல் மெக்கானிசம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஸோ இந்த கான்செப்டுக்காக வந்தது லோக்பால் அண்ட் லோகாயுக்தா. ஸோ இது வர முன்னாடி வாட் ஆர் த வேரியஸ் மெக்கானிசம்ஸ் இதே மாதிரி இருக்கிற ரெட்ரெசல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ரெட்ரெசல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி, ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு என்னன்னா, ஓம்பட்ஸ்மேன் ஸ்கீம், ஓம்பட்ஸ்மேன் சிஸ்டம். Number 2, administrative court system, administrative courts system. Number 3, procurator system. So this is a system that is prevalent in socialist countries. Generally, all socialist countries, socialistic countries la இருக்கிற system இதுதான். It's a France-based system. And ombudsman is a Sweden-based system or Scandinavian countries la இருக்கிற system.
இதுதான் வேர்ல்டு மாடல் ஆஃப் redressal mechanism. earliest democratic institution எது ஒரு ombudsman system ஒரு grievance redressal system எதுக்கு எங்க வந்துச்சு அப்படின்னா Scandinavian institution of ombudsman. இதுதான் earliest known institution. ஸோ ஸ்காண்டினேவியன் அப்படின்னா ஒரு நார்தர்ன் யூரோப்ல இருக்கிற சப்ரீஜியன் கண்ட்ரிஸ், இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு தெரியும். சப்ரீஜியன் அண்ட் நார்தர்ன் யூரோப் மேஜரா 3 kingdoms included. என்னென்ன கிங்டம்ஸ்னா டென்மார்க், 3 kingdoms included Denmark, Norway and Sweden. So இங்க தான் first வந்துச்சு. And in a particular countryல எங்க first வந்துச்சுன்னா it is definitely Sweden. So the earliest institution of ombudsman was created. எங்க earliest institution create ஆச்சுன்னா ஸ்வீடன்ல the year 1809ல தான் first create ஆச்சு. இன்ஃபேக்ட் ஓம்பட் அப்படின்னாலே ஒரு ஸ்வீடிஷ் வேர்ட். ஸோ இந்த ஓம்படோட மீனிங் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் ஆஃப் அனதர் பர்சன், பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தருக்காக பேசுற இன்னொரு மனுஷர், அவ்வளவுதான். ஸ்போக்ஸ்மேன் ஆஃப் அனதர் பர்சன். ஸோ இப்படிதான் நமக்கு வந்து இந்த லோக்பாலுக்கான ஹிஸ்டரி எங்கிருந்து ட்ரேஸ் பண்றோம். ஸோ ஸ்வீடன்ல இந்த ஓம்பட்ஸ்மேன் சிஸ்டம்னு ஒன்று கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவங்க 2 விஷயம் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வர்ற கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க, இல்ல அவங்களே சுவமோட்டோ கேசஸ் எடுத்துக்குவாங்க அகேன்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ். ஸோ இப்படி வந்து சிட்டிசன்ஸோட கிரீவியன்சஸ் எல்லாம் தீர்க்கறதுக்காக வந்தது தான் ஓம்பட்ஸ்மேன் சிஸ்டம். ஸோ ஸ்வீடன் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு ஹேவ், பட் ஃபர்ஸ்ட் காமன்வெல்த் கண்ட்ரி. காமன்வெல்த்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல எங்க வி ஹேட் த கிரீவன்ஸ் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம்னா நியூசிலாந்து in the year 1962. So ரெண்டுமே I think it is important from exams point of view. First country to have na Sweden, first Commonwealth country அப்படின்னா நியூசிலாந்து. என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கிரீவன்ஸ் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம் ஒரு ஓம்பட்ஸ்மேன் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா, யாராவது அவங்களோட பவரை மிஸ்யூஸ் பண்ணா அதை செக் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது மால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணா அதை செக் பண்ணுவாங்க, அதான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எடுத்து அந்த இஷ்யூ சால்வ் பண்ணுவாங்க. பிரைபரி, யாராவது லஞ்சம் வாங்கினா, யாராவது நெப்போட்டிசம் ஃபாலோ பண்ணா. நெப்போட்டிசம்னா நீங்க ஒரு பவர்ல இருக்கனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்றது, எம்ப்ளாய்மெண்ட் வாங்கி தரேன்னு சொல்றது, வாங்கி கொடுக்கறது நெப்போட்டிசம். அண்ட் மிஸ்பிஹேவியர், பப்ளிக் ஒஃபீஷியல்ஸ் ஓட இந்த விஷயம் எல்லாம் செக் பண்றதுதான் ஓம்பட்ஸ்மேனோட வேலை. ஸோ இந்த ஓம்பட்ஸ்மேன் சிஸ்டம் இன் இந்தியா is called Lokpal and Lok Ayukta. Lok Ayuktas. So Lokpal center government level la, Lok Ayukta state la. So இதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற கிரீவன்ஸஸ் செட்டில் பண்றதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சிஸ்டம் தான் லோக்பால் அண்ட் லோகாயுக்தா. So this term Lokpal Lokpal was coined by L.M. Singhvi. The term யார் coin பண்ணானா L.M. Singhvi. The year 1963. And in the concept, Lokpal concept, பார்லிமெண்ட்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா அசோக் குமார் சென். And first லோக்பால் பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது பார்லிமெண்ட்ல சாந்தி பூஷன்.
ஃபர்ஸ்ட் லோக்பால் பில்லே ஆக்ட் ஆயிடுச்சா அப்படின்னா 10 பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ்ல லேப்ஸ் ஆகும். லோக்சபா டிசால்வ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் ராஜ்யசபா போகும், அங்க லேப்ஸ் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகி 11வது லோக்பால் பில்லு தான் இன்னைக்கு 2013 லோக்பால் பில் அண்ட் லோகாயுக்தா ஆக்டா இருக்கு. இதை பத்தி நம்ம பேசுவோம். அண்ட் இந்த லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா இன்னைக்கு we are talking about அது இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம். இதுக்கான மெயின் மூவ்மெண்ட் இஸ் கால் ஜன் லோக்பால் மூவ்மெண்ட். ஐ திங்க் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ணா ஹசாரே, இன்னைக்கு டெல்லியோட சீஃப் மினிஸ்டர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மேடம் கிரண் பேடி, இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண மூவ்மெண்ட் இதுதான் 2011ல. இதோட இந்த ரிசல்ட் தான் நம்மளோட 2013 லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா ஆக்ட் 2013. இந்த லோக்பால் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் யார் வந்து ஒபிஷியலா ரெக்கமெண்ட் பண்ணா அப்படின்னா ரெக்கமெண்டட் by ARC, Administrative Reforms Commission, 1966-1970ல. ஸோ ஸ்காண்டினேவியன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸையும் நியூசிலாந்து மாதிரி நம்ம கண்ட்ரியில இருக்கணும்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன். லோக்பால் வந்து சென்டர்லையும், லோக் ஆயுக்தா வந்து ஸ்டேட்லையும். ஸோ ஆனா நம்ம கண்ட்ரியில ஏஆர்சி, நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கமிஷன் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஜுடிஷியரி, நம்மளோட இண்டிபெண்டன்ட் இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டாம், நாட் டு பி இன்க்ளூடட்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இன்னைக்கும் our judiciary is not under the purview of Lokpal and Lokayukta. ஸோ இந்த மாடல் எங்க ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா நியூசிலாந்துல இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட், பட் இன் ஸ்வீடன் இட் இஸ் இன்க்ளூடட். ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் ஏஆர்சி ரெக்கமெண்டட் ஃபாலோயிங் போத் நியூசிலாந்து அண்ட் ஸ்வீடன் மாடல். ஸ்வீடன்ல இட் இஸ் இன்க்ளூடட், நியூசிலாந்துல இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட். ஸோ நம்ம இந்த மாடல் தான் follow பண்றோம் of not including judiciary under the purview of ARC. So in the based on the structure of Sweden and New Zealand, நம்ம ARC recommend பண்ணதான் Lokpal and Lokayukta. So finally after 10 bills, the 11th bill became an act called Lokpal and Lokayukta Act 2013. யாரு சைன் பண்ணானா அப்ப இருந்த பிரசிடென்ட் பிரணாப் முகர்ஜி, and he signed on 1st January 2014. Force-க்கு வந்தது 16 January 2014. and இதை பேஸ் பண்ணி இந்தியால லோக்பால் செட் பண்ணது was set up on 19th March 2019. and நம்ம லோக்பாலோட motto of Lokpal, it is a Sanskrit word, Magridha Kashya Swedanam. இதோட மீனிங் என்னன்னா மாகிருதா கஷ்ய ஸ்வீதனம்னா டோன்ட் பி கிரீடி ஃபார் எனி அதர்ஸ் வெல்த். மத்தவங்க சொத்துக்காக கிரீடியா இருக்காதீங்க, நீங்க கரெக்டா சம்பாதிச்சு சாப்பிடுங்க. கரப்ஷன் பேஸ் பண்றதுனால we have this motto. அண்ட் நம்ம லோக்பாலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா லோக்பாலோட பர்வியூல பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் இன்க்ளூடட், லோக் ஆயுக்தா ஸ்பெஷலி இன் தமிழ்நாடுல சிஎம் இஸ் இன்க்ளூடட். ஸோ எல்லாருமே இதோட இதுல வருவாங்க. இந்தியால இருக்கிற லோக்பால் சிஸ்டம் 2019 மார்ச் அன்னைக்கு இன்க்ளூட் பண்ணதோட சேர்மன் இப்போ யாருன்னா ரிட்டையர்டு ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட், ஃபார்மர் ஜூரிஸ்ட் பினாக்கி சந்திரகோஷ். ஸோ எத்தனை பேர் இருக்கலாம் இந்த லோக்பால்ல? there can be 8 members.
along with chairperson. So in the chairperson now it is former jurist Pinaki Chandra Ghosh. In the 8 members 50% and 50% பிரிக்கணும். 50% judicial people are judicial authorities. இன்னொரு 50% representation from SC, ST, OBC, minority and women. So இந்த 8 பேர்த்து select பண்றதுக்காக we have a selection committee. So selection committee of Lokpal includes Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition, நம்மளோட எதிர்க்கட்சி தலைவர் of in Lok Sabha, and Chief Justice of India plus ஒரு eminent jurist. இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு selection committee form பண்ணி இந்த committee form பண்றவங்க தான் 50% judicial officials and 50% representation from SC, ST, OBC, minority and women. So இதுல select பண்றவங்களுக்கான tenure 5 years or 70 years. And ஒரு கேஸ் முடிக்கிறதுக்கான timeline it is given. Prevention of Corruption Act. As per Prevention of Corruption Act, if you are proved guilty, நீங்க தப்பு பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு prove பண்ணா minimum punishment of 3 years. இது வந்து commit பண்ணவங்களுக்கு attempt பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா 2 years minimum punishment. And Lokpal ஓட ஆக்ட் வந்ததுல இருந்து 365 டேஸ்க்குள்ள எல்லா ஸ்டேட்லயும் லோக் ஆயுக்தா செட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதும் இந்த ஆக்ட்ல வந்த ஒரு ப்ரொவிஷன். ஸோ லோக்பால்ங்கிறது சென்டர், லோக் ஆயுக்தாங்கிறது ஸ்டேட். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் தே செட் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயுமே இருக்கணும் அப்படின்னு. இந்த லோக்பால் லோக் ஆயுக்தா ஆக்டோட 2013 ஆக்டோட டிராபேக்ஸ் என்ன? டிராபேக்ஸ் ஆஃப் Lokpal and Lok Ayukta Act 2013. நம்ம ஆல்ரெடி the world models படிக்கும் போது ஸ்வீடன்ல அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல சுவமோட்டோ கேசஸ் எடுக்கலாம்னு படிச்சோம். பட் இந்தியால நோ சுவமோட்டோ கேசஸ். ஸோ அவங்களே வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ண முடியாது. ஒன்லி அகெயின்ஸ்ட் பப்ளிக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அனானிமஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அலவுட் இல்லை. ஸோ தெரியாதவங்க எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் நேம் மென்ஷன் பண்ணாம யாரும் தெரியாம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சா அந்த கேசஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்ததுல இருந்து 7 இயர்ஸ்க்குள்ள நீங்க கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணிருக்கணும். அண்ட் இந்த மாதிரி a few drawbacks are there with Lokpal and Lok Ayukta Act 2013. So next we'll move on to Lok Ayukta. Lok Ayukta is in the state. So நமக்கு தெரியும் லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா ஆக்ட் வந்தது 2013. பட் இதுக்கு முன்னாடியே a lot of ஸ்டேட்ஸ்ல இந்த சிஸ்டம் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஐ திங்க் 21 ஸ்டேட்ஸ் plus 1 UT டெல்லி, இதுல இந்த 22 பிளேசஸ்ல 2013ல ஆக்ட் வரக்கு முன்னாடியே ஒரு லோக் ஆயுக்தாங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டு ஹேவ் இஸ் மகாராஷ்டிரா 1971. Second state is Odisha 1983. And our first state to pass the bill, pass the act ஒரு லோக் ஆயுக்தா கொண்டு வரலான்னு எந்த ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒடிஷா தான். 1970லே பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க. பட் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது 83. அதுக்கு முன்னாடி மகாராஷ்டிரா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டு பாஸ் தி ஆக்ட் டு ஹேவ் லோக் ஆயுக்தானா அது 1970 ஒடிஷாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல வந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மகாராஷ்டிரா. பட் ஒரு ஸ்டேட்லயும் நிறைய ஸ்ட்ரக்சரல் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். எல்லா ஸ்டேட்லயுமே ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஆல் த ஸ்டேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில ஸ்டேட்ல வெறும் லோக் ஆயுக்தா இருக்கும். சில ஸ்டேட்ல உப்ப லோக் ஆயுக்தா அதுக்கு அசிஸ்டன்ட் மாதிரி ஒரு சப் லோக் ஆயுக்தா இருக்கும். சில ஸ்டேட்ஸ்ல ஒரு இண்டிவிஜுவல் மட்டும் போட்டு லோக் ஆயுக்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு டீம் இருக்காது. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் வேரியேஷன்ஸ். இந்த லோக் ஆயுக்தா யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா கவர்னர். Again, time period 5 years or 70 years.
and sila states la CM is excluded, sila states la CM is included. For Tamil Nadu CM வந்து included, but Andhra Pradesh, Himachal, Gujarat, UP, Assam அங்கெல்லாம் CM not included. Okay, so different states la different model இருக்கும். But in Tamil Nadu எப்போ லோக் ஆயுக்தா வந்துச்சு அப்படின்னா it came into force on July 10, 2018. பாஸ் ஆனது July 9th, 2018. இப்போ நம்மளோட லோக் ஆயுக்தா யாரு அப்படின்னா மிஸ்டர் தேவதாஸ். பினாக்கி சந்திரபோஸ் லோக்பால், நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டோட லோக் ஆயுக்தா இங்கதான். அண்ட் தமிழ்நாட்டுல சுயமோட்டோ கேசஸ் ஆர் இன்க்ளூடட். லோக் ஆயுக்தாவே கேசஸ் எடுத்து நடத்தலாம். So இதுதான் லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தாக்கான பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா ஆக்ட் 2003 was amended. ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க in the year 2016. So Lokpal and Lok Ayukta Amendment Act 2016. இதுல என்ன அப்படின்னா நம்ம செலெக்ஷன் கமிட்டியில லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷனும் இன்க்ளூடட்னு படிச்சோம். ஸோ இங்க இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க, லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் இல்லை அப்படின்னா சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் அப்போசிஷன் பார்ட்டியோட லீடர் அந்த இடத்த ஃபில் பண்ணிக்கலாம். single larger opposition party or a leader of Lok Sabha. And இன்னொரு மெயின் அமெண்ட்மெண்ட் என்னன்னா, நம்ம பழைய லோக்சபா அண்ட் லோக் ஆயுக்தா ஆக்ட் 2013 படி ஒரு செக்ஷன் இருந்துச்சு. தட் செக்ஷன் இஸ் கால்ட் செக்ஷன் 44. தட் செக்ஷன் சேஸ் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஷியல் அவங்க சேர்ந்ததுல இருந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஒரு அஃபீஷியல் அவங்க சேர்ந்ததுல இருந்து 30 டேஸ்க்குள்ள they have to furnish details of their asset and liabilities. ஸோ அவங்களோட சொத்து அண்ட் லைபிலிட்டிஸை வந்து 30 டேஸ்க்குள்ள பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு சொல்றது லோகாயுக்தா அண்ட் லோக்பால் ஆக்ட் 2013. இந்த 2016 அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ல இந்த 30 டேஸ் அப்படிங்கறத ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ டைம் லைன் கொடுக்கல, டைம் லைன் வந்து கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணும் அப்படின்னு they have told. So kind of அவங்க increase பண்ணலாம். So the timeline will be decided by government. So this is the provision that is being changed in Lokpal and Lokayukta Act, Amendment Act 2016. So as far as Tamil Nadu is concerned, ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. தமிழ்நாடுல லோக ஆயுக்தா ஓட tenure 5 years or 65 years. But in yes, I think upon a 17 solita, make this small correction. And the features of the act, Lok Ayukta Act in Tamil Nadu, chairman plus 4 members. யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவா? கவர்னர். அண்ட் இங்க ஒரு செலக்ஷன் கமிட்டி இருக்கு ஸ்டேட்ல. அந்த செலக்ஷன் கமிட்டியில சீஃப் மினிஸ்டர், லீடர் ஆஃப் தி அசம்பிளி and leader of the opposition. Leader of the opposition. Suppose for false complaint கொடுத்தீங்கன்னா 1 lakh fine. CM is also included in Tamil Nadu. So these are the provisions of Lokpal and Lokayukta at center and state as far as Tamil Nadu corruption and anti-corruption measures are connected. நம்ம ஜென்ரலா என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகுவோம் அப்படின்னா லோக்பால், லோகாயுக்தா அண்ட் லோக் அதாலத் மூணு ஒண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் லோக்பால் இஸ் வாட், ஆல்சோ யூ நோ லோக் ஆயுக் இஸ் வாட். பட் லோக் அதாலத் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கே, what is that அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். These two are different and this is different.
Lok Adalat is nothing but அது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் ஐடியா பார்க்கலாம். Lok Adalat established in 1987 is called People's Court. இது வந்து ஒரு நீதிமன்றம் மாதிரி. கோர்ட் ஒரு காந்தியன் பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஆல்டர்னேட்டிவ் dispute resolution system. ஸோ இதுக்கும் கரப்ஷனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. இது ஒரு நார்மல் கோர்ட். நீங்க கோர்ட்டுக்கு போன கேஸ் பெண்டிங்கா இருந்தாலும் சரி, இல்ல கோர்ட்டுக்கு போலாமான்னு ப்ரீ லிட்டிகேஷன் ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் சரி, அந்த கேசஸ் நடத்துறதுக்கான ஒரு இடம் தான் லோக் அதாலத். நாட் கன்ஃபைன்ட் டு த corruption and anti-corruption measures. நம்ம லோக்பால் and லோக் ஆயுக்தா மாதிரி. And this is the major difference between Lokpal, Lok Ayukta and Lok Adalat. So Lok Adalat first எங்க வந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு அதாலத் கேம்ப் in Gujarat in 1982 and அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஸ்டாட்யூட்டரி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்டாட்யூட்டரி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து அது எஃபெக்டிவ் வந்த இயர் 1987. And லோக் அதாலத்தோட எல்லா ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்மே they are final and no appeal. அதுக்கப்புறம் அப்பீல் பண்ண முடியாது. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஓட verdict is equal to the degree of a civil court. And இதோட பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா, பீப்புளோட கோர்ட் அப்படிங்கறதுனால ஃப்ரீ லீகல் சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க. விமென்க்கு, சில்ட்ரனுக்கு, SC/STக்கு, டிசாஸ்டர், எர்த்குவேக், இண்டஸ்ட்ரியல் டிசாஸ்டர், டிசேபிள்டு பர்சன், ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங்ல பாதிக்கப்பட்டவங்க எல்லாத்துக்குமே they give this free legal services. So this is with respect to Lok Adalat. அதான் Lokpal and Lok Ayukta. The next category of corruption and anti-corruption measures, three things are important. One, Central Vigilance Commission. Established in the year 1964. இன்னொன்னு நம்ம நார்மலா Central Bureau of Investigation. Established in the year 1963. And CAG, Comptroller and Auditor General of India, as per Constitution. It's a constitutional body. இது மூணும் it is important. Corruption and anti-corruption படிக்கும் போது. So இதோட ஒரு gist we will see. First we will see CVC or Central Vigilance Commission. It is the agency for preventing corruption. It is the agency for preventing corruption, established on the recommendation of Sandhanam Committee. K. Sandhanam Committee. 1962 to 64. 1964ல இந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோ ஒரு மினிஸ்ட்ரியோ கொண்டு வரலாம்னு சொன்னா அது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர். ஒரு ஆக்ட பேஸ் பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தா அது ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி. கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே அந்த ப்ரொவிஷன்ல இருந்து கொண்டு வந்தா அது கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ். ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் வந்ததுதான் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன். But 1964ல 2003ல this was given constitutional status, statutory status. ஆக்ட் பாஸ் பண்ணி 2003ல இதுக்கு ஒரு ஸ்டாட்யூட்டரி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்திருக்காங்க.
And இந்த சிவிசி கமிஷன்ல யாரெல்லாம் இருப்பா அப்படின்னா chairman and 2 members appointed by president. And இந்த பிரசிடென்ட்க்கு யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவான்னா ஒரு 3 மெம்பர் கமிட்டி, PM plus union home minister plus leader of opposition. So இவங்க suggest பண்ற recommend பண்ற person president will appoint as the chairperson. First CVC chairperson or CVC Commission of India chairperson was Nithur Srinivasa Rao. Nithur Srinivasa Rao. இப்போ 2020ல it is Shri Sharad Kumar. And term of CVC and chairperson and 2 members 4 years or 65 years. The removal by president da, but removal procedure is similar to Supreme Court judge or removal. Removal's procedure is similar to the removal of a Supreme Court judge. Headquarters at Delhi. Salary and allowances similar to UPSC board. So Prevention of Corruption Act 1988 படி அது அந்த கரப்ஷன் ஆக்ட் கீழே வர ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் என்கொயர் பண்ணிட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கான அத்தாரிட்டி தான் இவங்க. அண்ட் சிபிஐயை இவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, ஐ மீன் சூப்பர்வைஸ் பண்றாங்க. சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் சிபிஐ இவங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தே ஒன்லி கிவ் அட்வைஸ். இந்த சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் கீழே வர ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்ட் இஸ் கால்ட் விசில்ப்ளோவர்ஸ் ஆக்ட். Whistleblowers Act 2011. This Whistleblowers Act 2011 was actually the public interest disclosure and protection to persons making the disclosure. இது ரொம்ப சிம்பிளுங்க. இப்போ சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் வந்து இஸ் தி அத்தாரிட்டி டு செக் கரப்ஷன். யாராவது கரப்ட் பண்ணியிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்றதுக்கான அத்தாரிட்டி இருங்க. பட் யாராவது போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும்ல. ஸோ அவங்களுக்கான ப்ரொடெக்ஷனுக்கான ஆக்ட் தான் விசில் ப்ளோவர்ஸ் ஆக்ட். ஸோ விசில் ப்ளோவரோட ஐடென்டிட்டி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. நாங்க உங்களை பார்த்துக்கிறோம், நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் டெஃபினட்டா ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியாது. ஸோ நீங்க பை ரைட்டிங்லயோ பை மெயில்லையோ, ரைட்டிங் ஆர் பை mail, you can disclose the information, and yaar information disclose பண்றாங்களோ they are protected under Whistleblowers Protection Act 2011. So this is with respect to Central Vigilance Commission. Next, Central Bureau of Investigation CBI 1963 ல செட் அப் ஆன விஷயம். Actually 1946 ல they had something called Delhi Special Police Establishment Act.
இத merge பண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து ஆனதுதான் சிபிஐ. ஸோ சிபிஐயோட forefather எது, சிபிஐக்கு முன்னோடியா இருந்தது எதுன்னா டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட். முதல்ல வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ்ல இருந்துச்சு. இப்போ இட் இஸ் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் ட்ரைனிங் மினிஸ்ட்ரி கீழே இட் இஸ் கமிங். So இப்போ வந்து this is also merged. The Delhi Special Police Establishment Act வந்து 46 started in the year 1941. இதையும் சிபிஐ ஓட merge பண்ணியிருக்காங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட மெயின் ஏஜென்சி ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து சிபிஐ தான். சிபிஐ is the main agency for investigation of central government, especially in the prevention of corruption. CBI வந்து they can take up cases of the central government, also state government recommend பண்ற cases also they will take and pursue. And CBI Academy is located at Ghaziabad, UP. Started in the year 1996. அதுக்கு முன்னாடி CBI training center டெல்லியிலேயே they were getting trained. This is a short input about CBI. Next, CAG, Comptroller and Auditor General. Part 5 of the Constitution, 148 to Article 151 the பேசுறதா CAG. So he is called the guardian of the public purse. Guardian of the public purse. Entire financial system of the country. The accounts பார்க்குற மாதிரி. So first CAG யாருன்னா V. Narahari Rao. Narahari Rao is the first CAG. Tenure is 6 years or up to 65. President தான் appoint பண்ண முடியும். Removal by Supreme Court judge or methodology. So CAG ஓட duty என்ன அப்படின்னா, the duty of CAG is to audit government bodies and submit report to president and governor in the case of state. So role of CAG, he is the agent of the parliament. So he is responsible only to parliament. I think now you must have a clear idea about Lokpal, Lokayukta, Lok Adalat na enna, CVC na enna, CBI na enna, and CAG na enna. I think these are the information that you require for the topic corruption and anti-corruption measures, Lokpal and Lokayukta of your Indian polity. Yes. So thank you. We'll meet you all in another video. Thank you.